हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू अवर चॅनल महाराष्ट्र मीडिया. मी ऋतुजा लावरे. महाराष्ट्र मीडिया आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करते. तुम्ही अद्याप आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि सर्वात आधी नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवा. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश चॅप्टर नंबर 1.7 परमवीर चक्र आवर हिरोज टेक्स्टबुक क्वेश्चन अँड आन्सर. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 आहे, रीड द पॅसेज अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 आहे, त्यामध्ये ए, व्हॉट इज परमवीर चक्र? Answer: Paramveer Chakra is India's highest military decoration awarded for the most conspicuous bravery of some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice by our brave soldiers in the presence of the enemy, whether on land, at sea or in the air. B आहे, what is seen on the obverse and reverse of the PVC medal? Answer: on the obverse it has the Indian national emblem at the center, surrounded by 4 replicas of Indra's Vajra. On the reverse, the words Paramveer Chakra are engraved in Hindi and English with 2 lotus flowers in between them. Then C आहे, who designed the PVC medal? The answer is the Paramveer Chakra medal was designed by Savitribai Kanholkar. D, what makes Indra's Vajra or Thunderbolt invincible? Answer: the Indra's Vajra or Thunderbolt was fashioned from the bones of Sage Dadhichi, and the supreme sacrifice of the sage makes the weapon invincible. Question number 2 आहे, write the story of sage Dadhichi sacrifice in your own words. So let's start. Answer: many years ago, a demon set out on mission, stealing all the water in the world. The consequence was very serious. Innocent people suffered and lost their lives. They had no water to quench their thirst. Defeating this demon with an ordinary weapon was not possible. An extraordinary weapon was required. Sage Dadhichi, whose bone had extraordinary power, was the only person who could save the people from the clutches of the demon. But how could anyone ask a man for his bones? A noble man, that Sage Dadhichi was he himself, sacrificed his life and gave his own bones to help the people. Using the bones of Sage Dadhichi, Indra's weapon of Thunderbolt was designed, and this matchless weapon helped Indra to defeat the demon. Through Sage Dadhichi sacrifice, we learn the value of selflessness and the significance of sacrificing our own life for the larger good. Question number 3 आहे, read aloud the account of how flying officer Nirmal Singh Sekhon sacrificed his life to defend our country. Answer आहे, sending them sweet on festive occasions, collecting funds and contributing it towards various initiatives organized by soldiers, visiting them and organizing cultural programs for them, writing letters to them and expressing our gratitude to them for giving us a sense of security, inviting them to the school on occasions like Independence Day, Republic Day and etc., and deriving inspirations from their words of wisdom. Question number 4 आहे, find more information about other Paramveer Chakra awardees. People of college using photographs, pictures and text matter write in beautiful handwriting. तर तुम्हाला इथे ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे की जिथे तुम्हाला काय करायचं आहे, आणखी काही अदर परमवीर चक्रज अवॉर्ड्स आहेत त्यांची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आहे आणि प्रिपेअर ए कॉलेज युजिंग फोटोग्राफ्स आणि त्यांचं कोलाज करायचं आहे. ओके, कोलाज करायचं आहे युजिंग दी फोटोग्राफ्स किंवा पिक्चर आणि टेक्स्ट मॅटर याने पण करू शकता तुम्ही. राईट इन ब्युटिफुल हँडरायटिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 आहे, find more information about the Indian Armed Forces and the Army, the Navy and the Air Force. So let's start. Question answer आहे, the Indian Armed Forces, the Army, the Navy and the Air Force are the military forces of our country. They are supported by paramilitary organization. Indian Air Force is the air arm of the IAF. The highest rank in air is Air Marshal. Indian Army is the land-based branch commanded by a 4-star general or the Chief of Army Staff. Indian Navy is the naval branch
and the Chief of Naval Staff is a 4-star officer in the rank of Admiral. The rank of Air Force officers: Marshal, Air Chief Marshal, Air Vice Marshal, Air Commanders, Group Captain, Wing Commander, Squadron Leader, Flight Lieutenant, Flying Officer. Question number 6 आहे, what can you do to show your love, respect and support to the soldiers who fight for the country? Discuss this in the classroom. For example, you can send greeting cards to them on various occasions with the help of your teachers. Sometimes we use 2 or 3 adjectives together to describe a noun. In such cases, the order in which adjectives are used depends on the meaning. The adjectives that express or show your opinion about something are usually put first. The other adjectives are normally put in the following order: size, age, shape, order, color, origin, material, use or purpose. Example: a nice little basket, a brave young woman, a big red plastic bag, a noisy old drilling machine. सो इथे तुम्हाला काय सांगितलं आहे की तुम्ही व्हॉट कॅन यू डू शो युअर लव, तुमचं प्रेम किंवा तुमचे त्यांच्याबद्दल असलेला जो आदर आहे किंवा तुमचा सपोर्ट जो आहे सोल्जरसाठी, हू फाईट फॉर कंट्री, ते आपल्या कंट्रीसाठी लढतात. डिस्कस दिस इन क्लासरूम, तुम्हाला क्लासरूममध्ये डिस्कस करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, यू कॅन सेंड ग्रेटिंग्स कार्ड टू देम ऑन व्हेरियस ओकेजन्स, किंवा तुम्ही व्हेरियस ओकेजन्सला ग्रेटिंग कार्ड त्यांना सेंड करू शकता विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर्स. ओके, म्हणजेच रक्षाबंधन वगैरे त्यांना पोस्टाने तुम्ही राखी कुरिअरने तुम्ही पाठवू शकता. म्हणजे तुम्ही यातून तुमचं जो आदर आहे त्यांच्याबद्दलचा तो तुम्ही एक्सप्रेस करू शकता. ओके, सो अशा प्रकारे इथे जी आपली ॲक्टिव्हिटी होती 1.7 परमवीर चक्र अवर हिरोज, ह्याचे क्वेश्चन आन्सर संपलेले आहे. सो थँक्यू सो मच स्टुडंट्स, कीप वॉचिंग महाराष्ट्र मीडिया.